Всем привет, дамы и господа, меня зовут Рик. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру, которая называется Red Dead Redemption, вторая часть. Сегодня мы с вами продолжаем проходить сюжетные задания за нашего второго главного персонажа, потому что Артур умер. Да, умер уже давно, его жестко предали. И мы теперь играем, не помню за кого, потому что я его еще не выучил, я не знаю, кто это и как бы и пофиг. У нас осталось примерно 19 миссий за него. И все. Milton, get over here. Mr. Geddes, this is the new ranch hand I told Пол you about. Милтон, это не его настоящее имя. With your welcome, but you kept your nerve and protected my property. No, it was nothing, sir. I'm David Geddes. Pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you for the opportunity, sir. You and Mr. Dickens. Well, you work hard. You be honest, you'll get your keep. I promise you that. Boy has a family. Oh, lucky man. Then you better work extra hard. Good day, sir. gentlemen. Sir? You hear that, John, Jim? Extra hard. Hey, get over here. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. Опять работать, опять работать. Всю игру работали для того, чтобы потом еще работать. Да. Come on this way. I was on my chores anyhow. Все скажут, корову дои, Is that your барашек family стриги. getting in the wagon up there? Ah, believe it is. Вещи Mind if we go разгружай. welcome them? Not at all. Простонародье Is it true what they разнорабочий. said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we, not discuss this in front of my Надо wife? будет потом, наверное, поехать еще завалить соседей наших, которые пристают к нам постоянно. I don't want to worry her. Oh, yeah. I hear that. Mrs. Milton! Jim Milton, how fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. Думаю, это только на пару миссий. This place is А потом все умрут, и придется опять уезжать I отсюда. hear you Как began обычно. your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. I was going to milk the cows. Come on. Блять, вот я так и знал, ёб твою медь. Я по твоей шляпе это все еще понял. Sure. Мне, кстати, мне есть шляпа. I don't know. I Денег нет. thought you was, I'm a ranch hand. A new one, at that. Что мы в этой игре только не делали? Кем мы только уже не hired работали. guns? Таксистом даже I работали. was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellers. No. Where are you from, anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that Даже was years воспитателем ago. работали It's детским. changed. The rich fellas are coming in Какая and разносторонняя buying игра. everything, the ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Say, if it ain't too personal a question, Если что, я беру на ту Are you a лошадь. gunslinger, Бело-черную. Good Lord, no. Nothing like that. now, just a ranch hand then. Just a ranch hand. Failed at a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Let's see how you feel once you see me work. All right then. Кого надо, сено убирать или Here's the что? cows. Я не понимаю, что он хочет. Скорее всего, надо будет сено таскать, да? Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking. But most of them drifted off. Okay? You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey,
Just sit down, I'll show you how. Approach her calm now. She don't take too kindly to surprises. Так, нажимайте кнопки, чтобы дергаться соски. You got the hang of it. Almost got a pail full. А в жизни, кстати, гораздо сложнее, если что. Hey, Pa. Is that your boy? Sure. Abe, Lancelot. Well, hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairy maid of your paw yet. I never thought I'd see the day. Если у коровы We all gotta earn our одна сиська, а не 4, Enough, Jim. ну, соска, да? How about То you это не and the корова. boy, help me clean out the stables? Sure. Come on, son. How old you now, Lancelot? 12, sir. Ain't that grand? It's such a fine name. I Блять, like уже it. спина схватила, I прикинь? got- Какой стул конченый I прошло. got imaginative 10 минут уже parents, вся sir. спина мокрая. I can tell. Кошмар какой-то. Now, it ain't pleasant work, but it's got to be done. Mr. Dickens said, I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? "Okay, well, you get them stalls cleaned out, and I'll see you later. Bye." Ну, конечно. Okay. Я не сомневался, что придется вычищать это Try все. and take some pride in this work, hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. А, You're a long way from это уже второй раз, когда мы дерьмо убираем. Первый раз мы убирали говно за свиньями. Ew. Look out. Там тоже немало было. John Marston, terror of the turds. You almost got me. Короче, это Джон. Был Артур, теперь Джон. Все или нет еще? Мне кажется, сейчас что-то будет жесткое. Что-то сейчас произойдет 100%. From gunslinging to shit shoveling. Great. Reckon even your mother would say we're almost done here. You finish things up, I'll go check on her. Okay. Так, что поговорить с Эбигейл. Окей. Она вроде бы в аптеку устроилась, да? Плюс 2,90, если хорош. Вроде бы она устроилась в аптеку. Hey, Hey, where's Jack? shoveling shit in pursuit of the better life you want? Same as I've been? Won't do him no harm. I know. Guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too. I'll put some coffee on. О, нормальная шляпа. Наконец-то. Такой-то полумертвый, блядь. В шапке бегал. Простые радости. Хорошо, у меня есть... Так, а у меня ни хера нету, кстати. Он даже оружия нет. Это не моя лошадь. Так, хорошо, шляпа есть сегодня? Нет? Нет шляпы. Окей. Есть, кстати, письмо какое-то. Но не то, чтобы я хотел его читать.
Я думаю, сейчас все задания будут связаны с фермой. Возможно, сейчас надо будет съездить, узнать, как там дела у наших друзей. Возможно. Hey, Milton. Can you give me a hand with this fence? Sure. Know much about fence building? Not really. Can't build a fence, can't milk a cow, ain't used to shoveling shits, but took on a gang of robbers single-handed. Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens. What was you doing before you came here? I told you. Wife got cheated out of inheritance. We was in a legal dispute. It was a bad time. That sounds awful, but I guess I don't believe a word of it. I was raised to take a man at his word, and also to believe this is a free country. So free that I can't tell you what to think. So I guess it don't much matter what you believe. But I will work hard, and I learn fast. Okay. Give me a hand with this fence. Yep, there's plenty more to do. Pound it in there. We don't want it coming down. Good. Now grab a rail, line it up with a notch, and place it in. Окей. Так, разместить повыше. Now, lift up the other side. They gotta line up, see? Now the next rail. Я бы не сказал, что это прям Okay, так сложно или так легко. fine. Good. Ну и That так looks надо okay. дальше делать. Go to the next post and pound that in. I hope you've grasped the basics. I got other matters to attend to, but there's more than a day's work here for you. All right. So long. I'll be counting sections when you're done. Okay. Ай. Ну, кстати, много он так взял. Milton, over here. Ну, так-то до хера. Put that Кстати. fence down and get over here, boy. Реально много, кстати. Мы где-то вот там тут начали и, блядь, до сюда дошел. Come on, son. Hurry. Hurry. Milton, get over here. Coming. Come on, give us a hand. Know much about bulls, Milton? Just the basics. Don't make 'em mad. Angus Geddes, this is I Jim know Milton. how it feels. Mr. Milton? Angus is on. your boss's son. Nice to meet you. Let's try and move this great hunk of chuck. А чё надо? Блять, да я-то при чем был вообще? Так, I'll get him. взял быка, ударил, блять. Just keep on him, Milton, and try and calm him down. You all right, Angus? Shoot. Shoot. Ох ты, блять, больно, 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 блять. Спокойно. Чего? Иди сюда, блять. Gotcha. Whoa. Whoa. Серьезно, так и должно было быть? Бля, я думал, зуб потерял. Come on. We got a stray on the ranch. Ха, блять. Мне кажется, мы будем бегать за ним до какого-то конкретного момента, пока ему не надоест это делать. No, you don't. Блять, спокойно. У меня аж мышка Now закончилась. where are you going? How am I gonna calm this thing down? You don't look like you're gonna wind down. But I'll try. Whoa there. Whoa there. Easy, easy. It ain't so bad.
Nice and easy now, boy. There, there. There, there. All better? Okay. Now come on, you hunk of chuck. Come on. Come on. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Все? О, кстати, прикольно, для нас быстро. Скриншотик резко делаем и сохраняем. Hey. I'll get the coffee on. Thank you. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. I'm cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Okay, Pa. I'll see you later. О, 3 бакса, хорош. 3 бакса в день, да, получается? Ну, да, окей. Возможно, сейчас что-то случится, и нам будет что-то... Where are my other hands? I said, Abe, Yes, where sir. are the other hands? I thought I said I don't rightly know, Mr. Getty, sir. Well, what good is that to me? We got 3 horses lost, possibly more, a mare about to foal, Sir. and no hands to help with any of it. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, you good with horses? I'm okay. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. Can you help my boy, my youngest Duncan? He will insist on riding Jeremiah, a horse that is far too strong for him. And my wife will need help with this mare. Abe? Sir? You and Dickens better not make any more mistakes like you did today, you hear? No, sir. Thank you. Both of you. Поехали. Блять, нам будет колесики открутить, наверное. I'm good. Что-то бесит на меня. You get on. Go find them horses. No. I'll show you. I mean, since you showed up, runaway horse has been to some of our problems. And I am thankful for that. I ain't done too much. А за что бегло лошади-то? I ain't much of Что a они им rancher. сделали? Oh, heck. Без Hey, понятия maybe вообще. them Laramie boys weren't so tough after all, huh? Maybe I could have handled them. Of course you could. They're just loudmouths. Yeah. So, is that what the boss is doing in town? Some business with them boys or something? Oh, when Mr. Geddes goes into town, well, it ain't exactly for, business. Oh. Okay then. All right. He'll be just at the end there. Well, I better get to. А я вижу лошадь, кстати. Мне что, надо ее успокоить или зачем? Почему? Easy. You Duncan? I'm Jim. Jim Milton. Relax. Need a hand with that horse? No? Whoa. Как нет? You Сейчас sure убежит. about that? Okay, yes, I do. Pretty big one. That's Jeremiah. Hey. Okay, Jeremiah. There, boy. Hey, now. Come on. Easy, boy. Oh, someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Calm down. Все получается. He likes you. I ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can't you teach me how to make him behave same way as he does for you? I'm supposed to go help your mother. She's got a horse and foal. That'll take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. Easy there. I'm gonna take him out first. Burn some of this. You're I'll be okay. in the You're corral, okay. Так, заверните, бла-бла-бла, бла-бла-бла. А чё, как? Come on. Что мне с ним надо было сделать? Come
Окей. А как именно его надо You утомить? got some energy? Show me then. То есть мне надо будет сейчас по кругу чисто бегать на Yeah, него. boy. Yeah, Jeremiah. Ой, прыжки нормально так расходуют выносливость. Come on. Where's that big mean horse? Everything you got. Come on. Кажется, это все. All right, good boy. You ain't gonna give us no trouble now. А где он? Иди сюда. All right. He's ready for you. Okay. Get on up there and go nice and slow. Так, а мы идем туда, да, получается? Stay calm. Me? The horse. You're calm. My heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Don't let old Jeremiah sense fear. I won't. Doing fine. Real nice. Not that I'm saying you need one, but you sure there isn't another horse for you to ride around here? I had a pony, but I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow him? Huh? Lancelot? Yeah. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. All right. Thank you, son. Круто. Can I ask, are we in trouble from all these Laramie boys? They say Mr. Abel's real rich, way richer than Pa, and he's got all these hired guns out of Laramie, and if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll... Hey, easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about Jeremiah there. Yeah, but... Just worry about the horse. Yeah? Yes, sir. Все, можем идти. I think you two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. You're good. Nice and easy now. Both of you. Все? Вроде они побежали. Уходим отсюда. You Mr. Milton? I Да-да. thought you were gonna help me. I am. I was. I'm sorry. Come on. I need a man's help. Duncan, what Я have I пытаюсь, told не you about могу. Здесь дверь distracting the закрыта, видишь? hands? I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thanks, Jim. You're doing fine, kid. Give him a carrot when you put him down. It's over here. Да бегу, не могу быстрее. Быстрее прям вообще никак не получается. So, you know much about birthing a foal, Milton? Not too much. My God, where does my husband find men like you? Still, we all know where he goes in town, and it ain't hunting for hands. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Пиздец. Whatever you say, ma'am. Блять. Got him. Okay, now hold on. And pull. Hold. Come on. Oh. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay. Great. We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton. I hope so. Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? I didn't know we had any married hands. Yeah. We have a boy. Maybe you've seen him around? Oh, I'm busy. Too busy for social calls. Of course. Good day, Mr. Milton. Какая интересная женщина, да? С любым работником совокупляется, блядь. Пиздец. И из-за этого еще и уволят. О, прикол, конечно, жесткий. В натуре маленькая лошадь. Мини-пони. Пони-мини.
Hey, John. Jim. Sorry. So, this is what you wanted. Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. For me. For him. How's he been? Типа он не слышит? Been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Round to the left. What do you see? The pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan, Mr. Getty's boy lent it to you. Let's go. We're getting there, ain't we? How you doing? Чистокровная верховная. У меня, что ли, лошадь? Серьезно? Can we go home? Круто. No. You're... А куда едем, кстати? Stay calm. Есть варианты? Where would you like to go riding, aside from home? I don't know. But maybe that stream? Good idea. Now, you know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can feel your fear. Just act confident, okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. Ой, You'll текстура yank it лагает. out. Use your legs. There you are. Now let's go. Jack, a little kick and a... Это что все деревья собирают, а? Чё за ёбаный... А, блядь, вон там мужик сидит. Это птица, блядь. See, you can do it. How about you speed up a mite? Okay. Whoa. Ну, вроде бы нормально, не быстро. Или нет? А, вроде бы нормально. А, соседи вон то раньше, да? Типа у них ПВП жесткое, да? Конфликты невероятные. Вселенских масштабов. Так, что ли? Even faster, come on. Faster? Но я бы не сказал, что это быстро. Вот если еще на скорость повысить, тогда, наверное, да. Тогда, наверное, скинет. А так, как будто и все равно. You're coming on, girl. Whoa. You know, this ain't so bad, sir. Good. Amazing what the right horse and a little confidence can do. Ну куда он? Куда поехал-то? Here we are. Yep. We should get back. You think you're ready for a little race? I guess. All right. We go back to the path and up to the ranch. Okay. On my go. Go! А, блядь, без проблем вообще. Hey! Ой. You said we were going back to the track. Hey! Come back here! You'll have to catch me. Окей, хорошо.
Блядь, He's much bigger. And you're much smaller, like a jockey. мне надо выиграть или как? Или проиграть? Блин, я ему проиграю, мне скажут, что задание провалено. Или сейчас с ним что-нибудь случится, я еще виноват окажусь. You're doing well. I'm gonna catch you. I believe Да, it да. when I see it, boy. Окей. Last straight. Come on. Да, есть варианты, что мы выиграли. Well ridden, son. You won. This time. Whoa. But we both rode hard. And your riding, it's got a lot better. Thanks. Hey, you keep practicing your riding. Sure. ПВП жестко началось, да? Жесткое ПВП, правильно? Где только? Was that so? Yes. А что, блядь, происходит? You want to watch your mouth, boy. You will be the first one we kill. Leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Look at this tough guy. Get out of here. Oh, fancy pants Getty's paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Oh. Said he had some problems with vermin. Oh, listen to this. Real funny. Бля, погнали, ПВП. Let's go. Get that feller. Ага. Oh boy. Опять к стене, блядь, прижимают. Черти, блядь, поганые. Saves on hand. Еще за Артура я уже понял, что к стене не надо, блядь, чтобы прижимали. Уроды конченые, блядь, мрази. Что-то мне кажется, ему плохо. Кажется, он проигрывает. He hit me first. Oh, you can fight, boy. I'll give you that. Well, how's your wife in the brawl? Leave my wife alone. Oh, she's real pretty. Get out of here. Oh, quite a temper you got. Imagine you're frustrated with your lot in life, married to a shit-shoveling farmhand. What'd you do wrong to end up here? Leave my wife alone. Welcome to Big Valley, Jim Milton. Pleasure to meet you both. We'll see you again. And you, Что за уроды, блядь? tell Mr. Geddes we called. We'll be back. Thank you, Mr. Milton. Thank you. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, you moron. Plenty. Да, бросить чисто пацана, чтобы... Зачем? Чтобы не выделяться? We all get caught eventually, John. I guess the trick is to decide by who. Хорошо, опять два задания есть. Старые привычки, окей. Давай тогда в ближайшее подойдем. You won't hear any of it. Not in front of the men. You toad. All right, smile, smile. Do not embarrass me. Mr. Geddes? Hey, I heard we had another incident with the Laramie boys. Yeah, there was an Well, incident. they mean to scare me. Are you scared? A little. I've got a lot invested in this place, and not just the land, but my family. It's hard to explain. I understand. I'll do my best to keep you safe, sir. I know you will. So how's your family? Just fine. I should probably head back. Yeah, I know how it is. How'd you get on? Okay, I guess. Better? Sure, I'm just tired. I know.
Anybody want some more? Опять рагу? No, I'm good. I miss Mr. Pearson. John Marston, you're such a pig. All right, it's getting late. Let's get some rest. Good night, Jack. Good night, Mama. Good night, Jack. Good night, Pa. What was that? What are you doing? My job, Abigail. Lock this door behind me. Don't open it unless you know it's me. Да, блядь, через окно никто не залезет. Ебать, прикол жесткий. Пиздец. Чё, кого, блядь, надо? Ой, я вот, кажется, нашел. Здорово, блядь. А можно мне какое-нибудь оружие сегодня? Нет, пожалуйста? Блядь, вообще чуть не весело. Справочник обновлен. Банда жопотряса, блядь. А есть оружие какое-нибудь сегодня? Нет, позвонить? Мне так чисто на звоночек. I think so. Jim Milton saved my life. It's Mr. Abel. Yeah, of course, it's Mr. Abel. Странно, что мы единственные, кто, блядь, в ночнушке посреди ночи. Это очень странно, блядь. Все остальные при полном порядке, блядь. Guns? Oh, don't play coy with me, son. We need your help. I don't care what you used to do or what your name is. This is the land of second chances. Understood. Okay. Let me in, it's me. What was it? Mr. Getty's cattle was taken. I'm sorry to hear that. What are you doing in that thing? Mr. Getty's been real good to us. What are you doing? My job, Abigail. My goddamn job. Окей, полетели быстро. Так, а можно мне, пожалуйста, один револьвер убрать? Потому что, ну, не хочу, блядь, с двумя бегать. Так, а еще что есть? Магазин дробовик, магазинный карабин. Тут хорошо, кстати. О. Ой, блядь, дробаш. А, да, у нас есть эта способность, окей. Я думал то, что это чисто способность Артура, это способность в игре. Ну, хорошо, так даже лучше будет, на самом деле. That's the place up ahead. There's our cows. A couple guards out front. A couple more around the side, I imagine. Let's get a closer look. Let's go. Yeah, there's plenty of guards. I'm gonna head straight in. Yep. Tom, you head up there and try and give us some cover. Abe, you're gonna try and flank the place and come in from the back. I'll give you a minute or two, then I'm heading in. Yes, sir. Okay. Так, Hey! You boys been coming up to Pronghorn? I thought I'd come down here. You're all so tough. Come here. блядь, окей, ладно. Ну, блядь, живой-то как так? Это невозможно чуть-чуть, нет, сегодня? Какая жесть, почему он живой-то, алло? Я же не звонил в зубную стоматологию. Кто? Кто щу-то? Здорово, мужик. У тебя сегодня встреча, блядь. С твоими прародителями. А где еще? Я не слышу никого. Здорово, друзья. Здорово, пацаны. Мужики. Что, как дела? А что это вы такие дрожите, блядь, сегодня?
Устали, что ли, с дороги? Хватит много. Держу в курсе, их очень много. Бля, больно, пиздец. Какой косой, с полуметра не попал. Еще сверху вниз, такой странный покемон, блядь. Морс, одуванчик. А где оружие-то? Бля, хп очень быстро тратится. Очень быстро тратится хп. Притык, Шнобель, блядь. Я не вижу, темно, да невозможно, мне в глаза прожектора светят. Со всех сторон. В локоть, блядь, и он умер от этого. Хорош, как я хорош. А почему он закрылся? You're the fella that said something about my wife. Piss stinking, shit shoveling, backwoods, sacker, no good, trash. А можно мне помочь там, мужики, блядь? Что стоите на улице, долбоёбы? Хорош. Да, блядь. Оружием поменяли на кулачный бой, блядь, чтобы сейчас откинуться. Жестко, причем откинуться. Заебись. Сейчас помрем. Просто ради прикола, блядь. Просто чтобы было, блядь. А мужики не хотят нам помочь сегодня, нет? У меня хп закончилось. You know that woman of yours got the look of a woman ain't had a real ride in her life. She's gotta make do with some piss-poor stinking farmhand. Hey, tell her I'll let her in my sheets. As long as she bathes first in sheep dip, get the stink of you off of her. Да. Все, поехали отсюда. Так. Я так понимаю, грабить их не стоит, да? Будет плохая идея. Была бы самая не лучшая идея их сейчас резко ограбить. И странно вообще, что две фирмы находятся так рядом друг с другом. Ну, прям серьезно, очень странно. Блять, не туда, а как так? Hey, you're back. You did real well, Mr. Milton. This man can really fight. Saved the whole place. Ah, that weren't nothing. Well... You saved my life. No need to say nothing, sir. Just doing my job. Now, I don't think they'll be back tonight, but how about Abe? Just in case you stay up. Yep. You see anything or hear anything, you fire that rifle 3 times. 3 times. We'll all come running. Will do. Well said. And thank you, Mr. Milton. Truly. Just glad to be of service, sir. I understand. You get some rest. Thank you, Mr. Geddes. Чё? Ну давай, блядь, говори, что? Ну. What? What choice did I have? Just answer me that. What was I supposed to do? Look, just do one thing or another. Not be 2 people at once. That's all I'm saying. Так, хорошо. Здесь можно молока попить, серьезно? Или подоить надо. Ладно, не важно, пошли задание делать. Корову вернулись, значит все хорошо должно быть.
Блять! Ёб твою мать. God damn it. Все, валим нахер. Быки не очень дружелюбные. Спокойно, 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 ребята. Я просто мимо шел. Куда они, блядь, собрались ехать? How you getting on? Surviving. I think. Here. I'll get you some coffee. Only thing I know how to do is... Well, you know, undertakers like me. Cattle, not so much. That ain't true. Ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not birthed them. I was reading the newspaper. I was reading about a old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe we could raise some money. Bank could lend us the rest. We could be happy, John. Bank loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know all about that. Every time we about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay, and then boom, you act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just feels hopeless. You're doing better. Milton! Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot. Come on. Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? A dress I ordered. I think it's in your name? My name. I think so. One's in your name, and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes, a real keen purchaser of goods, me. Look at me. Okay, Lancelot. Make a man out of О, you. даже нормально Not too оделись. much of a man, mine. He's Только only шляпа, a boy. блядь, опять говно какое-то. Just gonna show him how to drive the wagon a little. We'll save the real exciting realities of adulthood for another day. Come on, get. You take care now. Of course. Да, да. Хорошо, мать. Ой, ой, как далеко ехать, что далеко-то, блядь, пиздец вообще. Просто будем 4 дня ехать. It's nice getting out of the house, huh? I like being in the house, Pa. Life ain't just about doing things you like, boy. What happened the other night? With those men, did you kill them? I did what I had to do. To protect you. Can we go a little slower? Что ты орёшь? Ma said it was pride or something. Your ma was wrong about that. Here. Want to take the reins a little? I don't know, Pa. It's easy, boy. Don't be scared. Well, what do I do? Well, just hold them and pull them short to slow down. Tell them to go faster. Give them a little switch. And then pull to one side if you want to turn. Here. Try it out. Hold. Yeah. Стронгбери. Стrawberry. Звучит как название бургера. That's enough. For now. Back in Strawberry, eh, kid? Looks like. You know, I think this is the longest Ладно, I've окей, seen сейчас you кого-нибудь without a book in your hand. собьем и резко, и It будет was все окей. foolish to forget mine, sir. Look, I got some business to attend to with the clerk. I leave you with the wagon. Can I trust you not to drive off with it? Oh, I think I can be trusted to that. Давай ехай, блядь, чё встал? Пизда. Да пошел You уже. giving the horse a rest, Pa? Сука, придурок.
Биби, блядь, хули встал, долбоёб, подвинься. You didn't used to drive this slow. Пиздец, конченая швабра. Ему говоришь, двигайся, он, блядь, встал, стоит конченый. Пиздани его сапогом, блядь. Не знаю, бесит он меня. We ever gonna get to Strawberry going like this? Я, блядь, сейчас таранить нахуй буду. Как ты, сучка, стоишь-то, блядь? Съеби нахер с дороги, конченая швабра, блядь. Представим сейчас. Слышь, блядь? Иди нахер. Собака, подвинься, блядь. Мразишь. All right, here we are. You all right, son? Sure. Well, cheer up a little. Что у него с глазами? Алло, он в демона в него вселился, блядь. Вызывайте экзорциста быстро, блядь. Пиздец, ему плохо. Помогите ребенку. Здорово. Как жизнь? Hi, I'm here to... Name? My name? Jim Milton. Jim Milton. Nope, nothing here. Maybe try Marston. John Marston. It's a long story. Okay, John Marston. Marston... Nope, nothing here for that name either. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Чисто работник Олдберс. Yes, here we are. And also, I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes, sign here. We have a bunch of stuff for you. And I will help you out. I'll take these. You get the rest of the stuff. Here, let me help you with this, Mr. Marston. It's, mostly Milton these days. It's a long story. Whatever you say, Mr. Milton. It's not important. Take care now. Give my regards to Geddes. Thank you very much, mister. Okay, let's get out of here. А вот и спалились. А вот нам пиздец. Sure. Теперь нас жестко отпиздят. Here, you Как take the reins a грустно. little. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it if you try a little harder. Okay. Okay, Pa. Сейчас дождь пойдет, да? По очереди дождь. So, wait. We've come all the way out here and we just gonna turn around and go back? That's what we're doing. Turns out, I missed the seclusion of the ranch more than I figured for. Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? We're going back, okay, boy? But I've been sitting in this wagon I don't know how long. But nothing. Keep on driving and watch the road. Yes, sir. Thank Что you. там, опять хвост, что ли? Jesus. Mind your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Ha! О, мужик. Подстава какая-то жесткая. Speed up. If I say slow down, you slow down, okay? Sure. All right, speed up. Let's get away from there. Okay. Yeah. Faster. Just a bit faster now. Give him a switch. I think we're going too fast, Pa. Fine. Pull your reins in. Ладно. Да нормально едем. Who's this? Чего мне не нравится? Sorry, sir. Was that a question for me? No. No, keep driving. Блять, какая-то жесткая подстава. Прям 100%. Чисто хвост. Блять.
Может, солезь ему самое по голове надавать, чтобы он за нами не ехал. Ну, теперь придется уезжать оттуда, а что поделать. Ну, а как? По-другому никак. Только так. It's the same as any other road. Look where you want to go and the horse will follow. Okay. I think the horse is getting skittish. You'll be all right. Yep. Меня больше тот мужик беспокоит. И вот эти два тоже, блядь. Nothing. Just keep driving. У меня даже оружия с собой нету, да? Жесткая подстава, блядь. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pa, Hey. those men. Are they following us? Just stay calm. See that fallen tree? When we get there, stop the wagon, jump down, and hide. Oh, Pa. You need to do exactly as I say, boy. Here, now! Come on, quick, down! Блядь. Okay, son, you wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Да. Are you John Marston? You sure look like him. Чё ты хочешь? А ну. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. You killed a fella out in Roanoke a few months back. Да не, тебе, блядь, показалось, что дурак, блядь, лицо чешется. That was my brother. Да похер мне. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob. You're talking bullshit, mister. Kill it. Блядь. Так, а есть еще один? It's okay. You're okay. What? Why? What? It's okay. It's okay. Come on. Keep them eyes closed. Let's go. Да, уж да, уж совсем. Yeah. Повозку на ранчо, бла-бла-бла, поехали. Все, едем, быстрее, 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 быстрее. Oh dear, those men. Все, полетели. Told you not to look, boy. Are they dead? I didn't have much of a choice. You saw that. Now, compose yourself. You killed them, Pa. Son, I need you to hold it together. This is fast. You were real brave back there. Real brave. Did exactly like I said. Really? Uh-huh. If you hadn't listened, things could have gone real wrong for us. You're going so fast. Да, успокойся. There. We're okay. Is that horse okay? Hey, А, все, я понял, где мы. You know, your mama wants us to buy some old ranch. You read to her Блядь, что-то about it, потеряли. didn't Just stay on the road. Рыбу сбили. you? What was it called? What was the name, boy? Beecher's Hope. That's right. Beecher's Hope. Over by Blackwater. You like the idea of that, huh? Us on the ranch? I don't know. I could see you as a rancher's boy. Like Duncan Geddes, huh? I wasn't so sure, but... yeah. That kind of life might suit us. Wouldn't be such a chore if the horses we were cleaning up after was ours, would it? No, it wouldn't. How is the... What happened? Yeah. I don't... We got shot at. Shot at? What happened? Well, we got followed, and then... Followed by who? Probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son.
It was your dress that caused all the problem. It weren't even a dress. It was a gift for you. Бывает что. Материнство. Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Hey. There's a telegram messenger for you over there, near the house. There is? Okay. Thanks, Abe. Окей, пошли посмотрим, что это за курьер такой, блядь. I have no idea. Очень даже интересно. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. Вряд ли это тот, кто, блядь, наш друг, кого мы ждем вообще. Thanks, Abe. Что-то очень плохое назревает. Мне уже не нравится. Здравствуйте. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes. Here. Sign there. Thank you. Jim, stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. I've got something to discuss. Pay good. Meet me in saloon in Valentine. I'm there most days. Stop. Точка. Точка? Это точка? Серьезно? Я не знал. Sadie Adler. I'll be damned. Блядь, и ты сейчас хочешь ехать туда? Ты думаешь об этом? Мне кажется, нет. Она сейчас опять насчет выеживаться. Нахер оно тебе надо? Не иди туда, бла-бла-бла. Abigail. Где она? На работе, что ли? Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had men problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Что у нас? Рубашка, свитер? Ну, по текстуре просто не особо понятно, что это такое. Where's the wife, Milton? She's out. I saw her leaving with the boy and the bags. What's going on? You married, Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting, unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done, unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. Так, вернитесь к работе. Ну, пошли. На самую ближайшую точку, блядь. Ладно, это не самая ближайшая точка, хорошо. Я просто не знаю, куда идти там. Куда идти, кстати? Ой, далеко. Блядь, забор делать, серьезно? Да уж.
Починить. Поднять. И мне сейчас вот это все надо будет опять делать. Серьезно? А зачем? Почему? Для кого? Когда? Во сколько? Блин. Ай-яй-яй. Ну это же явно не один день прошел, правильно? Так, через несколько месяцев. А, ну вот, я ж тебе говорю. That's her full. Hey, you know, I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I could speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? I'm sure he'd be happy to hear you speak, at least. Thank you, Mr. Dickens. Идем к начальнику. Оружие сразу на входе стоит. Очень даже интересно. Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Can I have a word? Sure, I'll just get him. Pa! Hey, I'm right here. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own, so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. Take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get her back. А оружие мы зачем? Непонятно. Что, мастерство выживания? Что? Кого? Кого, блядь? Назад, подожди. Бла-бла-бла. А где? Подожди, а где это посмотреть? Животные, рыба, банды.
Растения. А где это посмотреть? Сюжет 79%. Полное завершение 73%. Ну, я не знаю, короче, все. Хорош. Но я правда не знаю. Кстати, королевская лиса бегает. Или нет? А, там просто лисы бегают. Все, я понял. Не начинай, и все, хорош. Опа. Ебать, далеко. Что туда далеко ехать. Ой, хорош. Давай-то сюда пойдем. Ну, сюда явно ближе. Следуй указаниям в телеграме Сэдди и встречайте с ней в Линде. А это то. Дал вам кредитную рекомендацию. Блять, ну тогда сюда едем сначала, потому что... да, потому что так надо. Так, наверное, будет лучше. Может быть, я не знаю. Нажмите вы, что... Не, блядь, я знаю тебе прикол. О, музыка, кстати, все, я молчу. Но кинематографичную камеру включить не буду. Пизду. This big old world sure got me running around. I heard a voice that said, just settle down. And with the moonlight as my guide, and with this feeling deep inside, I know now that I am homeward bound. Cruel, cruel world, must I go? Я правильно понимаю, что какую бы я задание не выбрал, музыка бы все равно просто началась. Я по этой дороге ездил уже много раз, кстати. Сейчас доедем, надо будет сделать перерыв небольшой, на пару минут. Надо позвонить. Да, я думаю, музыка все равно бы началась, независимо от того задания, которое я бы выбрал. Возможно, мы, кстати, с этого города туда сможем отправиться на повозке. Или на поезде. Так будет гораздо быстрее. Куда ехать-то? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла, понятно. О, повозка. Как будто FPS 30 сейчас на экране. Странно. Это, по-моему, уже вторая песня за всю игру, когда она включает его в дороге. Или третья. Прям вот их настолько много было, что можно запомнить. А я уже вижу, куда ехать. Подожди. А нам же сюда нельзя было, здесь же запретная зона была. Точно. А вот здесь мы ехали один раз всего, не вот этих мест. Не, ну если сейчас сюжет будет на этой локации, на которой мы не были, то как бы окей, в принципе, ладно. Но все равно там надо возвращаться. Первый город, стартовый.
Какое задание? Какое задание я закончил? Подожди. А какое задание, если я его не брал? Просто приехать сюда? Что, блин? Окей. Ну, например. Так, ладно, хорошо. Да не ори ты, блядь. 2 минуты перерыва и продолжим. Да, привет, слушай, окей. Просто на паузу ставить как бы не хочется, потому что мало ли что может произойти, может меня сейчас, блядь, машина собьет, да? Какая-нибудь карета. Но... Видео посмотрим. Сейчас вернусь. Так, ладно, хорошо. Так, я сижу. Почему? Задание. Сейчас надо... Забыл. Будем деньги брать, точно. Да. I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, Да, please head спасибо. in. Thank you. Я туда и собирался. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Oh, that old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Getty's? I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Getty's told you I'm the kind of man to loan a man with 2 names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Не, ну второй вариант, то, что мы сейчас просто поедем грабить поезд, конечно. Так что я сильно не рассчитываю на вас, как бы, да? But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. All right. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Getty's. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. А с чем закончить? С чем ты хочешь, чтобы я закончил? Я потерял вообще вот эту вот мысль, блядь. То есть мне сейчас надо поехать найти эти документы на ранчо, принести ему их или что? У меня тут висит задание ограбить поезд, скорее всего, потому что бла-бла-бла, телеграмма, там какое-то дело будет происходить. И я думаю, что мы пока возле места, откуда можно туда отправиться. Я думаю, самое разумно будет отправиться туда, блядь. Чтобы не искать потом 400-летия, блядь. Что происходит? Что происходит? Мне направо, да? Правильно? Да. Чё, блядь, происходит постоянно? Так, хорошо, поехали. Я надеюсь, я правильно город выбрал. Я надеюсь, что это правильный город. Потому что я забыл название. Он начинается на В. Все. А чем у меня оружия нету, кстати. У меня только револьвер. Да, это оно. То, что надо было. Thank you. All right, girl. That's a girl.
Ой. А, ну, кстати, да. Возможно, мы сейчас будем грабить банк. Хотя зачем? Тоже как бы непонятно. Да в пизду их, блядь. Вообще разницы нету никакой. Что у меня положительная репутация, что отрицательная. Это вообще ни на что не влияет. По-моему. Вроде как. Но Артур все равно умер. Какая разница? А можно чуть побыстрее? Нет, пожалуйста. А то мы как поспешим немножко. Так. Добрый вечер. I told you to leave it, Bubba. And I thought to myself, who this little girl thinks she telling anything to? Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? What's that? Get the hell out of here before she kills us all! You! Get out of here! Просто руку проткнул. Marston. It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. А остальные как сидели, так сидят. Им вообще похер. Главное, чтобы было что выпить. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? I've gone straight. Sort of. Oh, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. Кого надо? Блять, тут сейчас... Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank. With a gun? No, with a pen. He's an accountant, I think. Sounds easy. Come on, we got a bit of a ride. Куда ехать-то? I know. Блять, в другую сторону, почему нет? Где она? А, она залагала. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. Хоть она зависла. What? Micah. Micah? I think so. I heard of someone sounded like... Wow! I heard of someone sounded like him about a year back. Да, мы так будем, блядь, полгода ехать. If we found him... I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. We came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford it. This country's becoming real. У меня лошадь как будто в крови, блядь. Вся. Folk won't be around for long. То, что моя красивая черненькая лошадка. Так, стоп, мы отсюда уехали вообще. Почему она не могла сама сюда приехать? Это очень, блядь, странно. Начали свой путь отсюда и приехали сюда же. Блядь. У меня оружия нет, ты знаешь об этом? Нет сегодня? Они, блядь, в шляпе все. I mean to meet my friend in есть, town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker, Nathan. You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. Я не могу, я застрял. Почему я вперед так могу идти? Отстань ты от него.
I can't remember any of the bastards. Я не могу назад идти, он, блядь, серьезно не хочет. Блядь, он назад не идет. Конченый, где почта? Так. Там. Где там, блядь? Не там. А где? Здорово. Excuse me, friend. I'm looking for a Nathan Kirk, fellow from New York. Got any mail for him? Kirk? Kirk? No, not so as I would remember. Curly, I think. Well, she's a woman. Ask in the welcome center. Most tourists check in there. Хорошо, все, пока, спасибо. Он пока не договорит, он не хочет от них уходить. Это проблема жесткая. Так, а кому? Где? Управляющий. Где кто-нибудь? Алло. Алло, блядь, есть кто-нибудь? What now? Чё, блядь? Куда она убежала? Пиздец, конченая какая. Сраная женщина вообще. Здорово, мужик. Пришла, поорала и ушла. Что, блядь? А, мы, блядь, не разговариваем. Молчанку играем, да? Ну, сучка. Третий номер. Так, раз, два, три. А как это считается, блядь? Раз, три, два. Что? Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? Stop! Hey! That's Nathan Kirk! А можно я так же сделаю? Нет, сегодня? Хорош, прямо на лошадь, блядь, красавчик, поехали, все, быстрее, быстрее, быстрее. Первый раз прямо на лошадь упал. Хорош. Что произошло? Какая музыка напряженная. У нас как будто поменялся главный персонаж и вместе с ним и музыка фоновая. Мне кажется, он будет скакать до какого-то определенного момента. А раньше мы его не поймаем. Женщина вообще потерялась где-то. Блядь, не задави его, ёб твою мать! Ты живой, нет? Ой. Кажется, мы его много сломали. Так, ограбить. Не, взять надо, взять. Возьми. Блядь, игра ломается. А можно взять сегодня? Нет, пожалуйста. Что за бред? None of your business what I am. She made me do it. She broke me. I did bad, but I'm not bad. There is a difference. You've got no cause. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Send it on my behalf to West Elizabeth Cooperative Bank in Blackwater. Pay down my loans. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. Не, все, давай, до свидания, блядь. Второстепенное задание. Не то чтобы... Ой, блядь, не то чтобы мне деньги не нужны были. Но как-то... С таким же успехом я могу прийти к шерифу, сказать... О, мое оружие серьезно осталось?
Прийти к шерифу, сказать, что дай работу. Он мне выдаст список лиц, которых нужно поймать, и все. Пистолет только нет. А, есть. Вот он, кстати. А, ну все тогда. Одежды нет. Ну, как бы и хрен с ней. Окей. Будут деньги, потом купим. Что? Кто? Чё? Чё, блин? Да что? Чё это надо-то? I'm in bad sorts here. I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. I can't quite think of a good reason to say no. Все, поехали. Oh, thank you, thank you. Куда ехать-то? Подожди. Так. Так мы оттуда только что уехали. Shall I hop up there on the Блядь. back with you? Да садись ты, ёб твою мать. Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. Он дурак, нет, сегодня? Сядь на лошадь, придурок. Сядь. This is familiar to me, but it all looks the same, Блядь. so... Сядь на лошадь, конченый. Come on, then. Are you sure this is the right way? Мне что, надо с ним идти пешком? Пошел нахер. What are you doing out here anyway? This clearly ain't your natural habitat. Сядь на лошадь. I'm just Блядь, visiting. конченый какой. I'm from New York City, actually. Блядь, все, до свидания, короче. You don't say. Иди прямо, потом просто прямо иди, короче, по дороге, нормально все будет. Какой конченый попался, а? Я говорю, сядь на лошадь, он говорит, нет, блядь. Придурок. Как будто у меня своих дел нету. Пешком я еще с ним не ходил, блядь. Ой. Это уже третий раз такой. О, тормози, тормози, тормози. Третий раз уже такое. Только первые два раза там попадались женщины, и они почему-то садились на лошадь. А этот припизнутый не может сесть на лошадь. Странный человек какой-то. Тяжелый случай. Doing okay, girl. Бля, да что везде обрывы, хрен где проедешь? Где дорога? Где лошадь? Там обрыв. Здесь обрыв. Везде обрыв. Нигде не проехать. Это сейчас мы забираем документы. Блять, как все плохо. Может, ты не хочешь это место покупать? Ну, здесь совсем все грустно. Сейчас забираем документы и едем в банк, получается, правильно? Блять, какое грустное место. Просто поле, можно сказать. И сарай. Без дверей. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Проблемы, блядь, твои пришли, понял? Fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Get the hell out of here. Денег нет, блядь. To me now. Есть только один вариант. Looks like you made your decision. А можно мне оружие достать, пожалуйста? Нет, спасибо. Так, привет. Все. Слишком просто это было. Это не ранчо, это просто поле с мини-домом, блядь, где дверей даже нет.
Зачем ему это место? Очень странный поступок, на самом деле. Будет забавно, если у меня еще будут деньги постоянно списываться сами по себе. Ah, it's you, the man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really Нет, я вообще не хочу. Я не уверен в этом. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Там даже негде спать. Не то, что есть, готовить или еще что-нибудь. Какая там, блядь, сумма-то вообще? Сколько стоит? Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. Сколько денег-то? I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. Да, да. Просто как половина россиян. Just own your property. Now you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain Блядь, about. сколько денег-то с меня надо? Just joking. Там сейчас выпишут чек на 50 тысяч. Я за всю игру столько не зарабатывал, максимум 48. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, Блядь. boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Я думаю, сейчас света не хватает. Well, I got some things to take care А of. ну вот в чем прикол есть. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Куда пошли? Сколько денег-то с меня надо? Follow me. Сначала мы играли в симулятор ковбоя, потом мы играли в симулятор ограбления банков и поездов. Потом мы играли в Far Cry. Потом мы играли в симулятор фермера. Сейчас мы будем играть в симулятор, блядь, выживания на ферме. Или Sims какой-нибудь. Строить дом и оборудовать его. Мне же в начале игры не хватило, потому что мы все палки улучшали за деньги, которые только я зарабатывал и вносил, блядь, в общак. Никто, блядь, деньги не вносил 3 бакса в месяц. Что? Это вообще не деньги. Конченые какие-то. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. Just wait right there for me. Я его даже не слышу. Где он? Так он сам убежал, придурок это. Поехали. You was gonna say... You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me... Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks?
We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. О, костер появился. Итак. Хорош, эпилог, часть 2. Сколько там осталось миссий? Штук, блять, 20, я не помню. Так, секунду. Сейчас посмотрим. Просто понять, завтра будет стрим по РДР или нет. Как мы там, блядь, писали? Это что такое? Бла-бла-бла. В Википедии нет. Мы где-то смотрели. Прям вот миссии. Так. Глава 3. Нет, подожди. Так. Блять, это все не то. А где мы находили это? А, вот, нашел. 5, 6, первая часть, вторая часть. 11 миссий осталось. Но если 11 миссий по полчаса, примерно 5 часов. Почему у меня лицо красное, блядь? Почему у меня лицо красное? Где эта штука, блядь? Ну, вот так, короче. Ладно, короче, еще 5 часов. Нормально, сегодня закончим. И получается, когда 15-17 числа будет уже новая игра. Что? Сколько, блядь, с меня списали? Где расчетка? Так, телеграмма, бла-бла-бла. Где это письмо? На благо страны не то. Где выписка из банка? Сколько денег я должен-то? По-моему, там была цифра 400. Но 400 чего, я так и не понял. Так, стоп. Поймай, а? Не хочет. Ну ладно. Я так понимаю, что сейчас мы будем улучшать это место, да? Прокачивать его жестко. It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? Почему мне должно быть не все равно на Чарльзе? Просто вот интересно.
Ну, так, чисто теоретически, зачем мы его ищем? Here we are. Come on, let's get off. All right. Back in Saint Denis. I never liked this place. Yeah, well, me neither. All right. Наконец-то, кстати, поезд приезжает на первую платформу, а не туда. Sure. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slum. Nah, how about I take the saloons and you take the slums? There you are, Missy. Да свали с дороги, идешь посередине, мешаешь. Еще и жалуются на меня. Конченые. Идут по проезжей части, жалуются, что лошадь едет по дороге. Ой. Ну, бывает, проехал немножко. Что уж поделать. А куда, наверх или что? Здравствуйте. О, я знаю это место. Это же в этом самом. Скажи, я скажу. Проверки на производительность. Indian? Yeah, a boxer. No. Sorry, mister. No. Actually, yes. I think he's fighting, I believe. Fighting out behind Saint Saturnin. Thank you. Thanks a lot. No Пить продать. А мне нечего, у меня ничего нет, у меня все забрали. Еще 3 года назад. Или 2. Неважно. Куда идти? Let's ride. Индеец, боксер, это очень весело. Oh, good lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Ask that first barman I met. He told me Charles was here. Not one of life's great mysteries, turns out. And you are a killer. We both know what you gotta do. I'm leaving now. He don't know the half of it. John? You're... О, боксер. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? Зависло. Myself. Как To обычно. win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Он же сказал, что проигрывают за деньги. Значит, что надо сделать правильно? Не ставить на него. Правильно? You know what? I've seen him in better condition. I'll bet against him. Treat for you. An epic battle. Все деньги просто отдал. Красавчик. And a not so noble А лучший. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the Хорошо смотреть на PvP, в котором ты не участвуешь. Lone Wolf. You know how this works.
No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. Чтобы сфокусироваться на Чарльзе и задать... Бля, только не говори, что мы сейчас деньги проиграем. Я и так банку должен 1 миллион денег, блядь. Он же должен проиграть. Что, блядь, почему? Пиздец. Просто все деньги всрал. Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Next time, be my friend, mister. Sure. If we just made the bed I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? Похер, короче. I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. Он опять хочет топиться, что ли? Серьезно? I'm a deep thinker. Be quick. Come on. Красавчик. This way. У меня голова, блядь, светится. My bag's on the dockside. So, what happened? You mean Arthur and me, we were together. I had to get out, but he went back for the money. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried. Почему его постоянно косит в какую-то, блядь, сторону? Я иду прямо. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. Well, he wasn't a good man. None of us were. But, maybe he was true to Он himself. косит в сторону постоянно. Он не может прямо идти. That pig-headed bastard. You get sick like that, I guess you gotta cling to something. He was hoping to come out of it. Hope was about all he had left. Maybe all any of us have. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well... Класс, 0. That time. Зиро, блядь. При том, что должен еще 1 миллион денег банку. Хотя я даже не знаю сколько. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Okay. Hold on. Блядь, проблема серьезно? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On 3. 3. Да, блядь, забейся. А ты можешь целиться сегодня, пожалуйста? Спасибо. А наш друг не умеет стрелять, да? Блядь, серьезно? Мы сюда зачем вообще пришли? Опять в розыск, что ли, попадать? Нет, конечно. Что за, блядь, бред? Ёбаный в рот этого казино. Как со старыми друзьями встречаемся, постоянно нас разыскивают.
Нахер оно мне надо, блядь? Я семейный человек, ёбаный сыр. Все из-за тебя, блядь. Король бокса, блядь. Пиздец. Чё, блядь, с камерой? Подожди. Блядь. Не, подожди, по-моему, его перекоёбило. Блядь. А как на? Что? Почему его перекоёбило? Или нет? Или мне кажется? Вот так нормально. А, все. Мне показалось, что перекоёбило. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? Yeah. I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple... Проблема, да, стоит какая-то? Это мудак, а? You boys been off getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's Дима, head for блядь, home. лошадь потерял. Лошадь потерял. Капец. Как так? Там можно рыбу ловить. Взял, лошадь оставил. Зачем? Почему? Непонятно. Чай. Так, хорошо, у нас немножко разрастается наш домоводство, что? Я тебе говорю, это Sims какой-то, блядь. Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No Ха. woman would touch Я, this кстати, тоже думаю, что это дом надо сиси построить нормально, потому что ну, это прям вообще ужас. Это, блядь, даже не дом. Просто помойка какая-то. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. Жаль, только денежек нет. Прям вообще печаль. Чисто по нулям. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Так, у меня резко вопросы на... Очень серьезный вопрос. Вы можете изготовить предметы у основного лагерного костра. Заебись. Вопрос следующий. А где, блядь, деньги взять на то, чтобы сейчас дом построить?
Ну так, чисто теоретически у меня ровно 0. Ни одного пенни нету. Ни одного цента не осталось. Да. Ой, блядь. А еще скот надо будет покупать. На него тоже нужны деньги. Или мы резко... Блядь, да кто ты? Кто там был-то? Или мы просто перегоним его с другого ранчо. С другой фермы. Я не понимаю этого момента. Оленей. И лошадь как будто стала медленнее. У меня было 2 лошади до этой. И они были все быстрее, чем это. Ну, вторая точно была быстрее, чем первая. Да, она там на допингах сидела. Ну и что? Подумаешь, немножко энергетиков и протеинов. Нет, у меня вообще ни одного монетки, вообще ничего нет. Могу тебе камушек положить. У меня же все-таки ферма камней. Подожди, куда надо? Бля, подожди, он сказал поехать в город, выбрать где? Вот это? Фотостудия? Нет. Нет, это не то, почта не то. А где тогда? Что? Кого, блядь? В какой город ехать-то? Подожди, стой, тормози. Портной. Срать, короче, на... Пофиг. Выполняем задание, которое есть. Come sit down. Sure. You got any work? Yeah. I mean, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all 3. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all 3 again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Да, все, поехали. Какая у тебя странная лошадка, вот честно, прям совсем необычная. Окрас у нее необычный, скажем так. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. That a new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. У него как будто грива отклеивается от туловища, нет? It's something else, you know. Как будто да. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part.
That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you could come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there. Whenever you want it. That's kind. Да, построим свой, блядь, мини-городок. Ой, как бручишься. Мини-городок свой построим, а будет все хорошо. No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. А может это он и есть? Not now. Не знаю, очень долго скачем, прям совсем долго. Все, приехали. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. Опять оно начало мигать, это плохо. This is the place. It's a view, all right. Да, вид реально хороший. Мне прям нравится. Whoa. Come on, let's go take a look down in the valley. А вон город есть. Зачем искать в долине? Вон и... А вот же они, нет? Для кого тебе надо найти? Пока что совершенно непонятно, что именно ей надо найти. Вон есть кто-то. Где их сказать-то, блядь? There they are, down there. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. Где? The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Не вижу. Вот это что ли? Come on, let's go follow him. Короче, я так и не нашел. Просто не нашел, потому что нет. Let's go.
Поскакали, может быть, нет сегодня? They'll be coming through here. Так, и что ты предлагаешь? There they are. Блять, ладно, окей, все, я... Нет. Easy. И чё? Так нас жестко палит снизу-то. What are you doing, huh? Он бьет ее? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. А вот, кстати, дорога нет? Обрыв? I guess Нет, дорога. stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you got out. Блять, что? Чуть не умер. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Так вот, можно спуститься по дороге и все нормально будет. Или нет? Или так не работает? Эх, ну ладно, окей, хорошо. Up here, get off your horse. This might be our chance. Оружие при мне, хорош. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Да-да-да, по одному давай. Красться, угрожать банде, стрелять по банде. Красться, конечно. I'll follow your lead. Let's sneak down there. А маска есть, маска есть, маска есть, маска есть. Маска есть, маска есть. Ой, хорош, маска. Let's go. Мой прекрасный нож. Почти золотой. We're going down the canyon. Look out on these rocky paths. Надо было, наверное, стрелять по банде, потому что, блядь, это вообще ужас. Будем сейчас бежать туда полчаса, наверное. О, я вообще думал, что мы с другой стороны пойдем. Все, понеслась тогда. А у меня нет метательного, а у меня есть метательный нож. Все понял. Что надо сделать? Ладно. А здесь есть дорога, но сейчас она завалена, потому что... кстати, да. Надо их ограбить. Потому что мне нужны деньги. Вот почему. Спасибо. Хотя бы $1. А кто спалил-то? Кто спалил? Ты что ли? Кто нас спалил? Алло. Ты нас спалил, собака? Или собака спалила нас? Блять, что вас так много, мужики? Это же просто невозможно. Я ему в колено попал на... Молодец. Второму в колено попал. Хорош. Я же говорил, что зубная боль это очень плохо. Вот. Ребята просто откидываются от зубной боли. Так кто там? Что, блядь, случилось? Где? Я не вижу. Верите? Нет? Где?
Бля, чё лагает до срачки? Лагает до невозможного. Что происходит? А где кто-нибудь? В ногу попал, хорош. Кто бежит? Кто бежит? Я не вижу. Выйди нахер. Короче, разницы вообще никакой не было, что я так всех перестрелял. Что я сверху бы оттуда всех перестрелял, нормально все было бы. Хорош лагать. Сколько можно? Лагает, 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 лагает. Просто постоянно, блядь. Компьютер настолько говно, то что лагать невозможно, блядь. А где еще? А, вижу. Ай, хорош. Ай, хорош. Да иди куда хочешь, мне вообще все равно. Я нашел 3 бакса. Да, я тоже спускаюсь. Все, поехали. Все, я здесь. Кого мне надо? Ни хера себе. Это было интересно. А как ее так? Пизда. Блять, ёб твою мать. Ебанись. Блять. Я рот твой целовал, женщина, блять, пиздец. О, найс. Кнопки перепутал, поехали. Let's just start shooting. Maybe they'll all run off. Yeah, they'll scatter right away. I'm going over here. Okay. А разницы вообще никого нет, но все равно всех переселяем. Сразу или потом, блядь. А вот так просто идти быстрее. Ладно, все, полетели, полетели. Ой, что у вас так много, мужики? Просто невозможно. Реально очень много. Я вообще не удивлен, что с болтовки у меня почему-то пацаны откидываются гораздо быстрее, чем не с болтовки. Да хорош, ты стрелять сегодня будешь, алло. Пацаны на нас скидываются, а она не стреляет. Нормально, нет сегодня? Или зачем она так делает? Да все, я бегу, не суетись. Где еще? Ну, блядь, промазал серьезно. Ни хера не видно. Сраный туман. Я не вижу ничего. Какую оборону? Я в атаку иду, все. Они мне надоели. ГГ. Валим их. Он чуть не упал просто так, только что. Где ты их увидела? Вот это что ли? Да он лох. Как она в прошлый раз вообще померла, я чуть не понял. Здорово, мужик. Странно, что они его не осмотрели.
Серьезно, странно, что они его не осмотрели. Это основы. What's it look like? Let's get Finley! Get him out of here! Okay, you're taking Finley. Let's go. Get him on your horse. Cut this off of me! We're going for a ride. It didn't work out for you before, woman. You should let me alone. I got a feeling this time will be different, Finley. Now let's get out of here. Come on! Да, все, побежали. Где мой пистолетик? У меня почему-то пистолет наносит урона больше, чем автоматический дробовик. Вообще, в принципе, можно не стрелять по ним. В этом смысла нет никакого. Абсолютно. Ну, только по вот этим можно. Ну, в принципе, и все. Так где? Кто повсюду? Нет никого. Тишина, да спокойствие. Где? Ладно, пофиг. Профессионал же. Куда она стреляет? Там нет никого. Какая сраная женщина. Она, кстати, мне еще с прошлого раза не заплатила ничего. 0. Бесплатно работаем на нее. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hi, I won't. But it would be good to have you along. Здоровья у лошади почти нет. Yeah, we'll see. Это плохо, надо будет ее либо полечить, потому что у меня денег нету на лекарства, на допинге для лошадей, да? Блять, 0 монет. Понимаешь, я награбил 1 000 000 монет, и у меня, блять, все равно 0. Как это работает? Я совершенно не понимаю. Минимум 10 баксов я забрал у них, у разбойников. У меня сейчас опять 0. Как, блядь, я не понимаю. Совершенно. Бред жесткий. Жесткий бред. Где мои деньги, женщина? Ты мне еще должна деньги за прошлый раз. Сказал, да, я тебе потом на карту кину, и все, блядь. И забыла. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. День, добрый вечер. Как жизнь? We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. Here's a decent price on Сколько? Finley. 50 баксов? I know. Что-то мало. А мне денег, алло. Что, бесплатно, блядь, работаю? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton.
It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or Да и, maybe блядь, I'll find езжай you. уже своей дорогой. Retired. Не хочу. Be well, John. У меня лошадь, кстати, пропала. Где моя лошадь? Блядь, с другой стороны. А почему? Я ж тебя привязал. Честный труд. Хорошо, где мои деньги? Сколько денег? А где деньги? Тормози, где мои деньги? 200 баксов. Класс. Come on, lady. Очень мало. Это все очень грустно, конечно. Поехали за материалами. Дедушка сказал, что бла-бла, можно купить компоненты. Ага, вот оно. 200 баксов. Сейчас все 200 баксов и всырем. Жестко. Мне даже не хватит. Там, наверное, можно будет купить какой-нибудь самый маленький, самый херовый домик. Блять, за эти деньги. Это очень плохо. Так, подожди. У меня яблоко есть? Хотя бы лошади можно было бы яблоко отдать, нет? Съесть, выбросить яблоко. Подожди, назад. Тут как раз вот люди дорогу переходят. А у меня все, у меня больше нет ничего. У меня кормить лошадку больше нечем. Только почистить можно. Мы же сколько лошадей чистили? Полгода, наверное, уже. Так, где-то здесь, да? Нет, у меня писем непрочитанных. У меня все нормально. Подожди, если мы ее... Сядь на лошадь, пожалуйста, сядь на лошадь. На лошадь сядь, пожалуйста. Сядь на лошадь. Блядь, ты тупой пиздец, сядь на лошадь. Я рот того полоскал. Чистить. Сядь на лошадь по-братски. Сядь на лошадь. Алло. Он, блядь, не садится на лошадь. Конченый просто до невероятного. Я вообще в шоке полностью. Сейчас еще, блядь, застрянет, да, наверное? Уже застрял, блядь. Уже застрял. Красавчик. Лучший, блядь. Пиздец. Я ему 2 раза сказал, привяжи лошадь. Он, да, окей, блядь, и забил вообще болт на это дело. Конченый. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Joking. How can I help you, friend? Listen, I know this sounds crazy. Some dumb old coot I know is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Самый дорогой, самый красивый, самый дешевый. But also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire? If they're Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools.
Поехали. Почему нет? Я лечу просто как торпеда. Ракета. Пуля. Капелька масла с сковороды. Say, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash, though it's all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? I suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, 2 of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, look, trust me on this. You are overthinking it. Да, да, окей. You buy a peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. Ты уж постарайся, друг. Just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Hey, we're taking the next right, up towards Manzanita Post. What were you saying? When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. Как он мне уже надоел со своими рассказами. Мне так похер, друг, ты веришь? Нет. Просто до невозможного. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much. А зачем мы сюда вообще приехали, нет? This is the spot, just up ahead. Okay. You boys wait here. After you, Mr. Milton. Опять я где-то лошадь потерял, серьезно? Жестко. Здравствуйте. Ты Гномыч. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope, okay. Have you got any made? Okay. Может, у него деньги есть? Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. С нами поедет. So Milton is working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay. Какой-то странный парень. Но, мне кажется, все так просто не закончится. Знаешь почему? Потому что у меня оружие при мне, все. Все оружие при мне, значит, сейчас будет ПВП. Жесткое ПВП. Будем сносить кабину всем. Блять, понеслась.
Не прошло и 3 секунды, блядь. А почему с луками? Мне вот просто интересно очень сильно. Это индейцы, что ли, блядь? Как будто да. Похоже на индейцев. Бобры, блядь. Ты чё, мужик? В индейцев переиграл, что ли? Это не Skyrim, блядь. Тут тебя не забанят. Тут тебя убьют, выродок. Кто мне там подуха кряхтит, блядь? Я слышу, я это слышу, я это все слышу. А, это тот мужик, в которого попали стрелой, все, я понял. Патроны кончились. Забавно. Так, там еще один где-то был. Все, готово. Ты живой, нет? Mr. Devon, you okay? Yes. That the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Wayne. All right. Блядь, да как? Как? Он же сидел прям вот, блин. Возле меня сидел прям. Ой, как же так-то, а? Так, тормозите, тормозите, ребята, вас очень много, реально. Вас очень до хрена. А пистолетик-то помощнее как будто будет, нет? А вот, нет, рабаша. А где еще? Блять, не вижу ничего. А где Чарльз? Я, блядь, за камнем спрятался, потому что не вижу. А, блядь, как на дереве-то? Херовые снайперы. А где Чарльз? Так пошли, чего стоишь, блядь, на месте? Она стоит на месте, говорит, пошли быстрее, быстрее, пошли, блядь, опаздываем. А я уже как бы иду. А я бы его уже поймал бы. Хорош, можно не лагать, пожалуйста, потому что ну, это совсем плохо. А что вас так много? Что вас так много, ребята? Очень много. Верите, нет? Что ж это такое индейцы-то? Хорош, блядь. 9 выстрелов, 0 попаданий, блядь. Ебать, он бессмертный. А как же так? Почему такой бессмертный, блядь? Какое у меня плохое оружие, походу. Просто невозможно, блядь. Ой, блядь. Where's Wayne? А где он? Charles, I found the tools. Now where's Mr. Ой, я, кажется, нашел его. Alright. Shit. Jesus. Че, живой? Нормально все. Gotta move fast. Come on. Let's go. Back to the road. Да, иду. Даже бегу, можно сказать. He was chewing my ear off. He knew what he was getting into. Did he? Skinner? Everyone knows. Except me. Later, John. Сейчас пешком уже дойдем. Далеко повозки оставили. You all right carrying him? I got it. There's no use in you getting bloody. Mr. Wayne didn't make it. Dear Lord, no.
We have to get out of here. You take him in the back wagon. Come on, help me. All right, let's get out of here. Все, быстрее, быстрее, полетели, просто торпеда вообще. А зачем мы вдвоем поехали через лес, если нам просто инструменты надо было забрать? Это странно, конечно. Да? Можно было бы просто на лошади приехать. Просто сдал назад, чтобы вернуться к нему, потому что он, блядь, долбоёб не может без меня ехать. Чарльз, ну что там? Пиздец. А, ты хочешь со мной поехать? Ну вот вон повозка-то есть. Блядь, тупица! Езжай! Пиздец. Все, блядь, хер повернем еще. Пиздец, вообще бесит это. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No, not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. Then I hope we put an end to it. There was a caravan a few months back. Massacred. Men, women, children. Ended up like Wayne. Or worse. Damn. Приехали, отлично. Uncle! Uncle! You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. A lot of them? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. Окей. And John, I love you. Don't you forget that. Ой, поехали на следующее задание тогда уже. Пал. Что, блядь? Кого, блядь? Какой кредит? Что такое? Сэнди, телеграмма. Метательный нож, визитка. Да, доброе. Короче, там опять какие-то деньги, блядь, пришли, какие-то 800 баксов. Потом они опять списались куда-то. Я вообще не понимаю, как это работает. Вообще, мне нужно поспать. Мне нужно восстановить все статусы. Утро. Все статусы почти упали до нуля. Лошадь же привязана, правильно? Значит, она тоже должна была восстановить параметры все свои. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain.
let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Я думал, это мы сейчас будем строить, ну хотя бы так, окей. Хоть что-то. Поднять. Я думал, от меня вообще ничего не надо будет.